Hallo und willkommen zurück zu Trace into Reverie. Wir sind, wie man es jetzt mal hier schon schön an Timeline sehen kann, wir sind im Beginn von Akt 2. Und wir haben das letzte Mal nur so einen ganz mini kleinen Sneak Peek von Seas Route bekommen. Komm on, wir gucken gleich weiter, was in Seas Route wirklich losgeht, um ein bisschen mehr kennenzulernen, mit was für Charakteren wir hier überhaupt arbeiten. Weil das, was wir wirklich gesehen haben, war wirklich sehr kurz. Dementsprechend gehen wir rein. Akt 2. Route C. Und ich muss sagen, wir sind schon durch Akt 1 durch und das war relativ schnell. Aber gut. Warum ist denn nur spezifisch Akt 2? Ich gucke gerade noch was. Okay, ich lasse das mal nebenbei offen. Okay. Ja. Ich sollte mich nicht so sehr ablenken lassen von dem Guide und wir gehen einfach rein. Los geht's. Bam. ここはカビ臭くて嫌。ドレスに染みついちゃう。なあちゃんも同感。 Das ist auch so eine, sehr interessante Gruppierung, das Kanal. 魔獣より服の心配か。だって匂いが移ったら大変だよ。ナディアの言う通り。Ich finde es auch sehr interessant, dass halt einfach auch Nadia uns nur noch jetzt einfach mit sie rumrennen, warum auch immer, ne? それにしてもまさかこんなことになるとは。あなたたち誰？シーと呼んでもらおう。ナディアだよ。スウィンだ。君は？ラピスローゼンベルク。 Oh, und sie hat wenigstens auch einen direkten Namen. Und der Nachname, ich glaube, ne? Der Nachname sagt schon viel. Rosenberg. Mhm. ここに来てまさかの人身売買。 Sie ist kein Mensch. なわけないと思いたいが。それにローゼンベルクといえば確かあのご老人の。Dann bestätigen sie auch, dass Jörg ihr Client ist. Was ich sehr cool finde. ヨルグ・ローゼンベルク。その界隈では知らない者がいないほどの希代の人形技師だったな。ここでその名前が出てくるということは。あのおじいちゃんの隠し子というのは冗談で、ほら見てこの子の手足。この関節部まさか人形なのか。本物の人間じゃないとは思えないほど精巧で綺麗な顔。逆に本物の人間にはこの完璧なバランスと儚い美しさはありえないんじゃないかな。 Und sie hat Heterochromia. Ich hab ein Ding für Heterochromia, dementsprechend, ja. まさに至高の芸術品か。マイスターの名は伊達ではないようだ。その通りよ。そう、私は誇り高きローゼンベルク人形。あなたたちなかなか見る目があるのね。Wünsche ich sehr verwehrt. Aber anscheinend sehr stolz.
簡単な会話ができる動力仕掛けのオートマタなら聞いたことはあるが。これほどまでに確かな自我と思考、さらには豊かな感情表現を持つ人形か。やはり普通ではないな。当然よ、最新式のローゼンベルク人形だもの。それだけじゃ説明がつかないだろう。ラピスと言ったな。お前は一体何なんだ。さっきから言っているじゃない。ローゼンベルク人形よ。それ以外は。それ以外 Irgendwie ist auch nur wieder Frage. 何かあるはずだ。お前にしか知らない情報やお前にしかできない特技が。それは出ないとおかしいだろ。怪しい黒服の集団があれほど執拗に狙っていたくらいだからな。私は。さあ、何でもいい。話してもらおうか。スーちゃん。どうしたナディア。Mhm. Perfekter Use von dem Teddybär. それ、中にいろいろと詰め込んでるんだろ。シャレにならないほど痛いんだが。Wahrscheinlich mit irgendwelchen Explosivstoffen und Giften, to be honest. Das ist, glaube ich, damit gefüllt. スーちゃん、質問しすぎ。ほら、こんな小さな子を泣かせちゃって。すまん、そんなつもりは。俺が悪かった。違う、そうじゃない。思い出せないの。どうしても思い出せない。思い出せない？ここで目覚める以前の記憶が全然思い出せない。記憶領域にデータの欠損があるみたいで。単に初めて起動したからじゃないのか。それはわからないけど、私には大事な使命があるはずなの。絶対に果たさなければいけない一番の目的が。それも思い出せない？名前とローゼンベルク人形であること以外何も。私が何者なのか、何のために生まれたのか、全部どうしよう。失ったのなら取り返せばいい。何か方法があるの？さてな、探せばあるかもしれないし、ないかもしれない。この人適当だよ。お前が言うか。いずれにせよ、君は私のところに届けられた。背後にどういう思惑があるかは定かではないがな。私と行動を共にすることが結果的に君の果たすべき使命とやらにつながるのではないか。Einfach aber die Frage, warum sollte Jörg Rufus eine Puppe schicken, die Amnesia hat, anscheinend aber irgendeine Aufgabe hat. Und ich bezweifle, dass Rufus und Jörg vorher überhaupt eine Interaktion hatten. Es ist irgendwie sehr random. おそらく君の存在は何か重要な事実につながっている。 Und ich bin ehrlich, I don't remember. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was das Ding mit Lapis war. Weil Not Gonna nach meinen ersten Playthroughs ich war bei dem Punkt von Reverie so overloaded, was Informationen anging. Boah.
Dementsprechend ja. I don't fucking know. 確証はないが、私が私の目的を果たすためには、君のことが必要になるかもしれん。Aber der muss ich auch nochmal rein in den Raum werfen. Ich habe alle 10 Games innerhalb von einem Jahr gespielt. Alle 10. Dementsprechend kein Wunder, dass ich ein bisschen Information Overload hatte. だから、私に協力しろ。Ich habe wirklich dann für eine Zeit lang im einem Jahr nichts anderes mehr gespielt, außer KSG. Und das hat extremst gebockt. That's why I'm here again. Aber, überall. その代わりとして、君の自分探しにも付き合ってあげよう。さあ、一緒に来る気はないか。我々の利害は一致するはずだ。わかった。付き合ってあげるわ。光栄に思いなさい。Also ich weiß noch, was so generell die Plot-Thread ist von dem Game, aber ich habe nicht mehr im Kopf, in was für eine Reihenfolge oder was nochmal, oder was wirklich die Rolle von jedem der Charaktere nochmal im Genauen war. Also, wie zum Beispiel der Lapis. Ich weiß, er hat eine große Rolle in dem Game, aber ich habe nicht mehr im Kopf, was genau es war. さて、これで依頼は達成だな。次はどこに行こうか。なあちゃん、長期休暇を求めます。残念ながら、俺たちにそんな経済的な余裕はない。そんな。いくらごねてもないものはない。ほら行くぞ、ナーリア。待ちたまえ。まだ何か用？荷物はちゃんと届けた。アフターサービスまではさすがに仕事の範囲外だぞ。範囲外なら範囲内になるよう新たに契約すればいい。Das ist auch eine interessante Art und Weise, um das zu sagen. どうだ、私に雇われる気はないか。どういうつもりだ。これからやろうとしていることで少々手が足りなくてね。君たちの腕を見込んで私の目的が達成するまで協力してもらいたいのだよ。ねえ仮面さん、率直に言うけど怪しすぎ。 True. Und es ist auch noch umso lustiger, wenn man weiß, wer dahinter steckt. 怪しいが顔に書いてあるような相手から依頼を受けるわけないでしょ。まあ顔は見えないけど怪しいだって。そして何より面倒ごとに巻き込まれる予感しかしないもん。なあちゃんはそんなに働きたくない。断固拒否。そういうわけだ。悪いが他を当たってくれ。まあそう結論を急ぐな。もちろん報酬は弾むつもりだ。この額ならどうかね。あくまで前金だ。成功報酬はさらにその3倍を支払おう。Das war einfach. おい。こんなにやればもう遊んで暮らせるよ。夢のゴロゴロライフだよ。 Weil kein nochmal mehr so ein Hint, wer eigentlich hinter sie steckt, glaube ich. Das ist eine Person, die sehr gut mit Geld rumwerfen kann, wenn sie Bock hat. そうだな。働き次第ではボーナスもつけようではないか。おお。スーちゃん、スーちゃん、これはもうやるしかない。やらない手はないよ。落ち着け。
Oh ja, ich glaube, das würden sie wirklich, weil sie werden noch dadurch extrem gute Chancen bekommen, einfach Connections aufzubauen. 冷静に考えろ。こんなうまい話、むしろ怪しさが増す一方じゃないか。見たところ君たちは遊撃士ではなさそうだ。かといって傭兵の類とも違う。その年でその腕、訳ありなのは間違いないだろう。これは君たちにとって悪い話ではないはずだ。安寧を求めるならことが終わった後、そのミラで安全な土地にでも住めばいい。それこそ二度とこんな怪しい依頼を受けずに済むようにな。Job to end it all. 一つだけ条件がある。何かね。俺たちは人を殺さない。それでいいならあんたに雇われてもいい。ああ、それで構わん。なら契約成立だ。Fair condition, to be honest. まあ、なるようになるか。いざとなったらナーディアは俺が守る。何としても。Sees throughout Act 2, slinging the shadows. That's Sling, I guess. Und jetzt wahrscheinlich in die Ordnung reingucken. So. Wir haben Cherub und Altair. Wege. Und ich werde auf jeden Fall natürlich ein bisschen rumswitchen. Cherub. Recover for rounds and crafts. Recover CP for Weapons up und Critical Rate up. Critical Rate up ist für ihn ganz gut und ich hätte eigentlich gern noch Recover CP for Offensive Arms. Ist okay. Critical Damage wäre eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ein Gungnir auf ihm. Ich muss gerade mal gucken. Und noch irgendwas Cooleres für CP Restoration. Aber ich habe schon eine Idee, auf was ich ihn bauen will. Ich kann jetzt überlegen, ob ich Kusanagi oder Gungnir mache, aber ich glaube Gungnir ist not bad. Offensive Arts, die Ah, ne, dann immer Gungnir. Und ich werde schon definitiv von vornherein sagen, du kriegst Dazzling Goldia Gem. Das gebe ich Ihnen jetzt definitiv schon einmal mit. Er kriegt dann noch ein bisschen Crit Armor. Du kommst mit Talisman. Brings up normal stats down. Also raise when HP is low. You cast automatically each turn. Das ist actually not bad. Dann würde ich hier sogar sagen, ich gebe ihr mal noch Andari. Actually, sie kriegt Andari first und Talisman second.
Ja. Du kriegst Calvard. Ich gebe ihm schon mal so zumindest eine gute rein. So, du kommst mit Altair. Speed increases break damage, raises speed, oder HP each, und das ist actually gut. Ich will dir aber noch auf jeden Fall was mit Evasion geben. Ah, er wird mein Evade-Tank werden. Ja. Obwohl, ich habe das noch als Wind. Wo haben wir das als Wind? Ja, immer serious mit. Das heißt, du kriegst aber auch direkt Windgems. Du kriegst definitiv einen Deathling Smeller's Gem. Und ich glaube, ich würde dir auch... Damage stat increased or attack range of crafts is reduced. Er braucht halt keine Kill Rate, er kann halt mit seinen Attacks halt Grades machen, ne? Komm, du kriegst noch einen Süßgem, so. So, du hast Vega und du kriegst definitiv noch Absorption. Wo haben wir es denn? Oder nicht unbedingt eine Absorption. Du kriegst Erda. Actually. So. I mean, ja. So, kann man noch irgendwas, was gut Crit boostet? Maybe? Vielleicht nicht so was hier irgendwie? Nö. Dann müsste es True Awakening Headband. Wo ist es denn? Da.
So. Schade, wir haben kein Craylock-Logo mehr für ihn. Schade. Ja, nehmen wir erstmal 2 Evergreens mit. Okay, ja. Nö, mit. So. Ah, sie kriegt Baron Bear. Den ich jetzt zweimal habe. Ich könnte noch einen zweiten geben. Ja, komm, hier. So. Ich glaube, wenn so die ersten paar Fights relativ easy werden, aber ja, come on. So. 行くぞ。なあちゃんの番ね。なあちゃんそろそろ疲れた。時間がないからついていくしかないが。ねえ、この薄暗いのいつまで続くの？何、間もなくだ。もう少し辛抱したまえ。障害は排除あるのみ。アークス、駆動。なあちゃんすごい。 Ja, ich habe noch vergessen. "当然だ。見くびられちゃ困る。ところでラピス、その獲物なんだが。私にぴったりでしょ。一撃必殺なら服が汚れなくて済むし。そういうシンプルなとこ、なあちゃんは結構好きかも。邪魔をしないで。 Der Moment war schon Spaß. Target to私の番ね。 Ah, sie hat eine Skill. Okay. どうしようかな。アークス、駆動。Target to 私の番ね。見せてもらうわ。こうなってるのね。どうしようかな。任せたまえ。 Ah, ich will Orders. ぶち落とせ。クリミナルレイド。行くとしよう。どう助ける。生きた。隙あり。行くよ。 Er hat EP Damage gemacht? Wow. 強化する。なあちゃんすごい。 Ich muss eigentlich mal gucken, wie ist gerade.
Oh nö, okay, passt. 見て見て、宝物。ちょっとだけ本気でいこっかな。隙あり、行くよ。行くぞ。ターゲットをいいわよ。とセンター。どうしようかな。アークス強化する。やったね。どうぞ。Should be under the Calvard now. We proceed as I outlined yesterday. If you have questions, speak now. I'm good. Me too. Oh no, I should have come prepared. No questions then. Oh, poor Love just got dropped like a dummy in a dance set. Huh? What's a dance set? Alright, just to confirm, our first objective is to gather intel on any soldiers displaying unusual behavior. That sums it up. To that, how we proceed after that is depending on our findings. Can I still ask questions? I've been counting on you to ascertain their whereabouts. Hey, don't just ignore me! I need to be on guard for the other targets previously mentioned. I got it. I've been curious about them. There's something coming. Said! Don't ignore me! I can't believe she took out a monster that big in one hit. Rosenberg sure builds some tough. I'm not ignoring you. Far from it. It'll be depending on you a great deal in combat. He's right. I'm almost tempted to default to fighting to you, LP. Really? Well, you'd be right to do so. There are no limits to what a top-of-the-line Rosenberg is capable of. But are you calling me LP? Because my name's Lapis. Lapis. LP. I understand the rude, but why call me it? Sounds cute. Oh, carry on then. That's all you need to be okay with it. Cute is important. If I were to rate the cuteness of everyone's names, then I guess 90 points. Oh, I'm the golden standard of the names, huh? Sven gets 65 points. We're supposed to be happy about that or not. And C gets 15. And it's just plain isn't cute. Yet it is. Musky got a 15. I don't even get what her criteria is. And my mask is also just hideous. Of the opinion that you should take it off. Here, and tell us your real name while you're at it. I consider it should a need ever arise. Yes, one step forward. Forward. That's what I say to placate you, so you drop the subject. Then you don't gotta do check. Guys, the mission? Oh, ich liebe einfach diese Charakterkombination. Ist das wirklich gescannt? Hätte ich eigentlich auch hier einfach nur springen können? Ich glaube nicht.
Hot? Something the matter? Shh. I can hear something. Noticed goods. Finished. Transfers it out to tonight. We damn our anger. Wir sind im North District. Die waren hier schon sehr lange nicht mehr. Und jetzt erstmal kurz hier 2. I have to say, I didn't expect to strike gold quite so quickly. You've got to be the guys we're looking for, right? Without a doubt. How good are you two with espionage? It's good enough. Pretty bad. You just don't want to do any work. Espionage? Alright, with me, Sven. What should I do? You can be our babysitter. One babysitter coming right up. Babysitter? Wait. Are you calling me a baby? How dare you? Standard Lambda unit? You know of them? We've seen Calvard agents who were on our tail, used them in the past, yeah. But I thought only they had access to them. How did you get one? No way did Hercules hire us, right? Huh. It's split in half to begin our investigation, then reconvene at sundown. Begin. Should we get going then? Get going where? How about we just walk around? Oh, I'm a walking expert. I walk like the best of them. No, you're so adorable. Oh? Well, of course I am. Oh yeah, put these on. If it is to hide your joints, no one will be able to tell you apart from a human. But I don't have to if you don't want to, but best for it might be worth it. I don't know, I think I'm very beautiful as I am. But I'll give some for it. Good to go, now then, let's move. Ja, man kann, glaube Camouflage ist halt einfach, ja, es hat einfach keine Joints. Ne, ich war so normal. Change not the outfits. Ne, ich hab noch Towels. Ignore what you just saw. Ich glaube, ich werde das sogar actually im Nachhinein blurren. Und ja, ich werde das auch beim Livestream im Nachhinein blurren. Man kann Videos in YouTube editen. Upsi. Ja. Also, für die, die es als vorgesehen werden, nur die Stimmen nachher das als Video die angucken. Sorry. You won't have seen that. Warte mal, literally einfach gerade sein Name Reveal drin. Ah, come on, Game. So. Dann Ostdistrict. So. So, wir haben hier einmal einen einmaligen Exchange und ja, that means Jingo. Hello, excuse me.
Customer, if you want to buy something, take it up with Cerberus. Yeah? Sorry, I cast in my just dropped in. Amy, just say when and where, of course I have to change morale depending on what's what. Guess she's in the middle of something. Who's Cerberus? You've got to be kidding me. Why didn't you tell me that dogs can run stores? I had no idea. Your character is so amazing. It's full of all sorts of surprising things. Yeah, well, I guess you see something new every day. Oh ja, Training kann man gerade nix groß. Also ich will mir jetzt unbedingt jetzt hier noch irgendwie erzwungenermaßen noch Pure Evergreens jetzt erstmal craften, aber nein. Sehen wir uns später. Mit Jingo direkt reden. Aber ja. Okay, jetzt haben wir auch keine Connection zu Jingo. So, in Gamgees Job könnte man theoretisch dann Recipe holen. Nadia, ここは何？大人がお酒を飲んで愚かで幸せになるところ？ Das ist auch eine schöne Art, das zu beschreiben. 人間ってあんまり優雅じゃないのね。Wo Erwachsene hingehen, um Freude zu fühlen, indem sie sich dumm trinken. Sehr schön. Naja, man kann sich das am Calvard Recipe hier theoretisch holen. Well, Erebonia's Calvard would be fancier. Is this really it? Yep, but this part's pretty old. It's where all the commoners and laborers live. That's strange. Why do humans divide themselves up even though they are human? Of course, they're silly. Society wouldn't be able to function if they did it any other way. Are you silly too? I'm an exception. Oh, so I want to believe. I like this place though. It's cool the way it feels, kind of thrown together. It's just better when you don't try too hard. This area looks like it was built with that same mindset. So, is this good? Yeah. Sim is the best. The streets end up getting a unique feel to them too. There's lots of slight difference in elevation, bunches of back alleys. Can't think of better for guerrilla warfare or an ambush. It's a blast just thinking of how I'd use it all. Use it all for what? Like, for playing tag? Huh? Tag? Shh. Not again. It's time to leave, Your Excellency. Thank you. Is everything ready? Of course, your guest said they will also be arriving soon. Then we must leave at once. It won't do to be late. Car's ready for you, sir. Alright, to come back home again for quite some time, sure. Things are about to get busy. Is he someone you know? Kinda. He's pretty famous. He's a politician who became governor of the city despite being born a commoner. Now he straight up represents the entire Erebonian government. Oh, you know so much, Nadia. But he's that important. Shouldn't we follow after? Following him's not going to help with what we're doing. But just who is he going to meet? They gotta be really high up on the chain to worry about being late. Well, I think we've seen enough of the Oz district. You ready to see more? Where are you going? Easy, just follow me. Then let's go to Wester Street. Nadia, あれは何？動力トラム、デートの交通の要だね。人間は毎朝あれに箱詰めになって奴隷のように働きに行くの。どうしてそんなことを？変なの？ Ich weiß auch schon, wie sie Sachen beschreibt. Wester Street.
Yeah, あれは green is here. やはり来たか。トールス7組。兄様、どうかしましたか？いや、なんでもない。Green really is sharp. Alright, time to have some fun and see the sights. But we're supposed to give information. You can do that on the side. This place is more lively compared to the last one we were in. Hey, yeah, it's a shopping district. You can buy all kinds of stuff here. Is there something you needed? Nope, not a thing. Oh. But we're going shopping anyway. Oh. I can't pass on shopping in the capital just because I don't need anything. I read a guide on the city from front to back in the bookstore, so I know all the top spots to hit up. Let's spend some mirror. Alright, let's spend some. さて、ベスタ通りの名物はと、すぐそこのベーカリー、ラフィットだね。行ってみよう。よくわからないけど、名前は83点ね。Die geben immer noch Scores für Names. Gut. Wir wollen eine Forester-Soup haben. Thank you very much. Oh, what Vincent is here. Which is why the other statesmen among the nobility are currently so bewildered. Right, one can't tell, but think the declaration was to provoke the Empire. The nobles who championed the former Governor General must be at wit's end. My thoughts exactly. Not to mention that there are supposedly several of our fellow Forest alumni who've been caught out by all of this. They said they survived the Civil War and the Great War. I'm sure they're doing just fine and are thinking of how to resolve the situation. Agreed. If anyone can hold their own under such pressure, it's Elisa. What about you, Ferris? How are things going on your end? I used my connections to look into things, but even the armored divisions are having trouble securing information. It's hard to find crumbs these days with the intelligence division being reorganized. That's what I gathered as well. I tried kicking up info as I sent flowers courtesy of the Dresden family. A lot of Erebonians are still unhappy with how the war ended. Oh, my apologies. All of this gloom is giving me quite the appetite. I should have known. No need to hold back then. Order as much as you want. Thank you, my dear Vincent. I'll take you up on your kind offer. Pardon me, 30 more plates of this special tomato curry. Bon appetit. Come on, darling, let's eat. Or would you prefer to feed me instead? This is tempting, but I couldn't, my sweet. It's still taking time to get used to this side of her. I simply think of it as her being filled with the joy of eating, then even this side of her is somewhat cute, perhaps? My word, how long are these, the two of you going to be like this? An idea? Did you just see that? Can I change forms if I eat that much too? Heck no, that's not any sort of power I'm familiar with. Sehr schön. Ist aber schön zu sehen, wie einfach Randoms auf Margarita reagieren. So, Lafitte Bakery. No true time that would be complete without a stop at this excellent bakery. According to who wrote the guide. Humans die if they go too long without food, don't they? That sounds very inconvenient. We do, but we don't eat just to survive. We do it because it's fun. Food is an art. How is it an art? You're confusing me. Maybe it's just one of those things that go over the doll's head. Barkeep, one bread mishy and a drink. I'm not a barkeep, but you got it. Would you like that here or to go?
For here, please. To where else can this weary soul go to find solace from the cruel bustle of city life and this here boulangerie? Alright, you like it so much, miss? I don't know what the stuff you said mean. Nothing. I've just always wanted to say something cool like that. Mag Nadia so sehr. What's up? Nothing. Wonder what? As a cutting-edge Rosenberg door, I can convert septium into energy. I have no need for food. Okay then. You sure you don't want to bite? I really want one. No. What do you think? I'm not familiar with what tastes go with what words, but it's really good. Success! So you got taste buds? Suppose I do. Even I didn't realize I had them. Rosenberg technology can't be beat. And now that I know, yeah, I know some more. Let's get some food in here then. What a variety, so you can try different flavors. Yay! I can't believe you tore through the whole menu. You must have a portal for a stomach. I think I understand what you meant before, Nadia. Eating food is an art. You may not understand as well as you think. Well, let's pay the bill, move to the next place, okay? Okay, da bist genau to the Garnier District. ほどほどに回ったら次はガルニエ地区かな。パン、もう少し食べたかったな。底なしの胃袋だね。美味しいものはまだあるよ。行こう。 By the way, sie muss das alles bezahlen. So. Ja, man kann ihn bei ihr noch das Softbite Egg Sandwich holen. Ja. Ist ein Recipe. Und dann können wir nochmal zu Hershey's gehen. Bei Hershey's gibt es ja hier auch noch. I know Toa's likely fine, but with how much things have gotten out of hand... Oh, sorry, welcome to Herschel's. If you don't mind, my niece has gotten herself caught in that mess over in Crossbill. I know she can handle herself just fine, but I can't help but think about if she's alright. To my worry, if I think she can handle herself just fine, she must be fine. Thanks, miss, that means a lot. Alright, I need to keep focused during work hours. If there's anything in particular you're looking for, let me know. Ja, wir wollen erstmal Kagamaru Handtowel haben. Yep. Und theoretisch Moonless Morn, was wir schon haben. Aber ja, kann man die auch kaufen. Dann Garnier District. Hemden Underground. Those are the same soldiers who were after that case, so the Imperial Army is in on this. I suspected you to find them here. You finished transporting all the goods to their destination? Indeed, preparations are now complete. What happens now hinges on the efforts of you and your comrades tomorrow. You've got nothing to worry about here. You're not just gonna roll over and let our division cease to exist. Van Dyke and Ragnars are going to pay dearly for their cowardice. So Rita is looking forward to seeing what he can do.
Restore the Empire to its former glory and crush the loathsome Republic once and for all. What do you say now? No. There seems to be a rather lot of them. It wouldn't want our real targets slipping away in the ensuing battle either. There are some more suitable candidates in mind to take care of this. Ja, du wirst wahrscheinlich Klasse 7 einfach hinwerfen. Hey Nadia, what's next? What are you going to eat now? Since when did the boss tell us to go on some gourmet tour across the city? Can't we? I can tell you don't care much about giving intelligence anyway. Let's leave the real work to them so you can have fun. Now you're speaking my language. But if you try something at every spot, I'm gonna go broke as a joke. Oh yeah, let's just make Mask reimburse me. Got a business expense. So let's make it happy. We hit it down and stuff ourselves with good eats from one corner to the other. I read the guidebooks, so I'll lead the way to the best spots to hit up. Yay! Food time! Ich glaube, es war irgendwie ein Fehler, Labis über Essen aufzuklären. So. Dann können wir erstmal hier hingehen, wo wir meine Sidequest hatten. この宝飾品、私の次の次の次くらいには綺麗ね。スーちゃん、こういうのプレゼントしてくれないかな。Wir haben schon einiges am Stuff und die Tiara wurde ja mal gestohlen. So, wir wollen ja auch mal shoppen. Wir wollen nämlich die Michette-Tiara haben. Gut. Dann kommen wir aber auch gleich schon mal zum ersten Breakpoint. Ich will nochmal nach Kassiers reingucken. Haben wir irgendjemand Interessantes, der hier rumrennt? Der Himmel? Nope. Can I help you? Sorry, I think I got the wrong room. Who's the big hotshot here that they need a guard for their room? It's none of our business. So. Wir werden ja so einen kleinen Breakpoint haben für die Sea Route. Come on, Nadia, let's eat already. Don't worry, I got you. 2 chocolate banana crabs, please. Got it. 2 specials coming it up. You're going to give me a few minutes, ladies. I'll rip you up a couple of crabs that will knock your socks off. Yay! Guess it takes a minute, cause it's a special. Walk around a little more to get time. Can we? Sounds great. Progress in the story has been locked for now. You need to fulfill certain conditions in order to continue. Yep. Um hier weitermachen zu können, müssen wir Rings Route machen. Aber ja, aber jetzt erstmal einen kleinen Blick reingeguckt. Okay, wir haben jetzt sie und die Paar schon besser kennengelernt. Sehr schön. Da ich noch nicht so reingehen will, was jetzt noch so alles in Heimdall passiert, gucken wir uns das mal als nächstes Lloyds Route an. Weil wir werden nämlich dann noch den Spaß haben, wir werden dann zwischen Reen und C dann sehr viel hin und her wechseln. Und ich werde jetzt auch langsam mal damit anfangen. Parallel mediale Story-Threads aufzuhaben. Das heißt, Lloyd Act 2. Und jetzt nehme ich hier rein. Das ist eine Sidequest. Ich muss mal Tabs organisieren.
lässt es mich aber gar nicht einfach so machen. Ah doch. Okay. Egal. Fangen wir erstmal an. Gehen wir mit Loi weiter. Und dann gucken wir uns Rena an. Jetzt wurde auch schon ein bisschen angesprochen, von wegen sowas passiert ist im Cosplay, ne? 何者にも侵されることのない本当の意味での自由が俺たちはただ取り戻したかっただけだ。この地に生きるすべての人たちが本来持っていたはずの誇りを。それはもう手を伸ばせばつかめるところにあったはずだ。なのにどうして届かない。君は間違いなく英雄だよ。だがもはやクロスベルには必要ない。舞台から降りたまえ。そんな呼ばれ方がふさわしいと思ったことはない。それでも俺たちはかくして新たな物語が始まった。Oh. 絡み合う因果の一端を担うはそなたの役目。さあ目覚めるがよい。なんだ夢。 Was mit der Stimme auf sich hat, werden wir noch rausfinden. よかった。目が覚めたんですね。体の具合は痛みはありませんか？ああ。でも一体超意識はクロスベルの再読率はどうなったんだ？クロスベル氏は再び占領されました。黒の英氏を名乗る武装集団とルーファス新総統によって。Mhm.ロイド、目を覚まして。このままではもう。諦めるな。シャキッとしなさい。まだ終わったわけじゃないわ。まだ正気の市民もいる。ロイドを連れてここは引け。希望があるとしたら間違いなくお前たちだろう。今はそれしかないか。先駆けは引き受けた。各自か乱しつつバラバラに離脱しろ。了解です。脱出ルートを割り出します。私はキーヤちゃんを。リーシャさん、ロイドお願い。わかりました。Und wir werden wieder aufgetrennt. エリ、ティオ、ランディ、ワジにノエル、課長たちも。式に来ていたキーヤやセシル姉は。あれからもう2日が経ちます。
何度か辺りを偵察しましたが、皆さんの手がかりはつかめなくて。イリアさんやシュリちゃんも。そうか。くそ、一体何をやってるんだロイド・バニングス。クロスベルは俺たちが守らなくちゃならなかったのに。ロイドさん、いつまでもこうしちゃいられない。すぐにでも街の様子を確かめないと。リーシャ、同行を頼めるか。ええ、もちろんです。Alright. Schön, wie er gar nicht darauf reagiert, dass er gesagt hat, dass es schon 2 Tage vorbei ist. Hat wirklich 2 Tage durchgepennt. Right, Route Act 2, Lost Heroes. Well, there's medicine you gave me, some real powerful stuff. It's usually pretty badly, but even the worst of my wounds have already healed. This is an ointment made from a recipe passed down for generations between those who bear Yin's name. That was the last I had, sadly. It's powerful, but not a miracle. Your wounds can still reopen, and there's nothing you can do to help you regain your stamina. So try not to do it, alright? Got it. I really owe you one for using what you had left on me. Okay, let's get moving. So, wir sind beim schönen Boothaus, wie immer. So, ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Ihr wart gesetzt. Ja. 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 Gut. Ja! Chanceだ! 正気です。崩した! 正気、私の番です。覚悟。さあ、次に行きましょう。や！せい！や！一気に行くぞ！後期です。そこだ！とどめ！行くぞ！と！そこだ！はい、せい！ Bonk. さあ、次に行き。や！正気です。 Ah, du bist gar nicht gescannt. Yoし! 今だ！行こう、リーシャ！中野！はい、後期です。そこだ！行くぞ！覚悟。せい！私のせい！さあ、次に行き。せっは！や！せい！正気です。や！俺の番だな。 Wow. ゼロブレイカー！そこだ！私の番ですね。なぎ払え！戦闘終了。Ich finde es aber dass es einfach Zero Craft, dass es einfach ein Ding ist. Ich kann ihm immer noch eine Erebonia geben.
That sounds like... Get down. This looked like Zaubersoldat. Indeed, those new soldads showed up in the city after the battle. Suppose they were unable to see the moment they arrived. No, I faintly recall seeing them as I was losing consciousness. I'm not sure what to make of them showing up now of all times. It so looked like they were flying in the direction of Tangram Fortress, but why? It's in the progress of being decommissioned. I learned the occupying forces set up defensive lines to the east and west where I was scouting yesterday. They have several of those soldiers at their disposal as well. Well, that's not good news. Did it make it difficult for Erebonia and Calvard to intervene? Regardless, I can't hear any more of them approaching. Let's make our way to the city where we have the chance. There's sure to still be plenty of monsters on the highway though, so be careful. Oh yeah, that's sorry. So. 真相とクロスベルを好きにはさせない。とにかく今は街の様子を確かめない。ロイドさん。やっはっ。 So, Amerika kommen wir gar nicht. 強敵だな。降りかかる火の粉は払うまで。や。覚悟。そこだ。はい。来い。後期です。そこだ。俺の番だな。行くぞ。 ゼロブレイカー。見切った。覚悟。来い。後期です。そこだ。よし。私の番。せい。さあ、次に行きましょう。あ、良さそうな宝箱です。やっ。立て直すぞ。今です。行きましょう、ロイドさん。待てと。俺の番だな。やっ。私の番ですね。やっ。俺の番と。よし。もうだ。There's another one. This way, quickly. That was close. We're not far from the city, but I can't keep getting slowed down. Need to hurry. Alright, are you okay? Did your wound open up? Stay still, No, I'm fine. Don't mind me, we need to get to the city. Don't be ridiculous. We need you if you're going to take Crossbill back. What good would collapsing here do? People are relying on your leadership. So please stop disregarding your own well-being. Sure, Oh, you're right. Apologies for shouting like that. Please help me check on your wounds. I need to make sure you'll be okay. Alright, thanks. Unfortunately, I hadn't mapped all that much. I raised the bandages. Am I still feeling any pain? No, I'm fine. I'm sorry about how I was acting earlier. I was letting the stress get to me. It must have seemed pretty pathetic. Some later I am. I don't think anyone can blame you for losing your composure. The ceremony was meant to be the moment we spent over 2 years fighting for. Only to have the rug pulled out from under us again.
You're frustrated. And he says that the lion's share of the work. Of course it would upset you most of all. Come on, I think you're giving me a little too much credit. I'm being honest. I feel lost right now. I'm not sure what I should be doing. Even if we make it to the city and assess the situation, how do you fight against an army of Zaubersoldaten? Is it even possible to take Crossbow back from Rufus and that Eben defense force? Alright. Let me ask you this. あなたにとって一番大切なものは何ですか？その大切なものを前にして頑張らずにいられるんですか？ Really? 独立国の時にイリアさんがくれた言葉です。Mhm. Während sie noch im Krankenhaus lag. あんたにとって一番大切なものは何？その大切なものを前にして頑張らずにいられるの？この2年間、どんなに辛い時もあの言葉が私を支えてくれました。自分にとって一番大切なものは何か、そこに焦点があってさえいれば、少なくとも今頑張るべきことは何か見えてくるんじゃありませんか？ Or so we must. Right now, that would be liberating Crossbow. Though I still don't know how we are going to achieve that. What I do know is that the rest of the SS and all our allies are out there working toward the same goal. So if we can reunite with them and work together, maybe we'll have the chance. はい、きっと手立ては見つかります。2年前の独立国でもそうだったように、今は信じて私たちは私たちのできることをやるだけでしょう。それぞれの一番大切なもののために。私にとってのそれはアルカンシェルでロイドさんでもあるんです。どうかご自分を大切にしてください。私も精一杯フォローしますから。He's here. Alright, I will. Sorry for worrying you. Just as you said, all I can do right now is focus on what it is right in front of us. It's simple, really. Can't believe I forgot it after all we've been through. 街の状況を知っておくこと自体はいいことだと思います。何らかの手がかりにつなげるためにも、改めて私も全力でお手伝いしますから。リーシャ・マオとしてもインとしても私を受け入れてくれたあなたのために。Thank you, Rigia. I do everything I can to protect the things and people we both cherish. And no matter what it takes, we will liberate Crossbow. はい。 Aww. A wholesome little scene. Lloyd and Risha set off for the city and once more after a short break. So, hier können wir hier unten angeln. Da gucken wir doch nicht groß noch, da ist nichts weiter. So, gehen wir mal das Arrow. 良さそうな宝箱です。 And
った。宝箱だ。 So, gladiator belt. We're almost there. That's the east entrance. Wait, is that? It's the EDF and more of those soldiers. Erst nicht mal IDF, sondern EDF. Nicht mal die Imperial Defense Force und M Defense Force. Ich finde es auch schön, weil der Name Carryover ist klar, dass es halt von Ebonite kommt, oder? So eine kleine Hommage an den Ebonite. I figure they set up a perimeter here. There must be several soldier stations inside the city by now. But let's try taking cover over in the area by the watchtower. Should be able to see the harbor district from there. Thinking, should have a pair of binoculars in my detective toolkit. You're right, the city is absolutely crawling with them. What's strange is that it's like the citizens aren't even fazed by the presence. As if they're completely under the Supreme Leader's spell. Quite literally, I might add, judging by the reaction to the dancer. You can't rule out the public turning on us and handing us over to the soldiers. Things considered, sneaking into the city doesn't seem like the wise option right now, even if we could. To decide, what about the soldiers? Where could they have come from? The Black Workshop is supposed to be out of commission completely. Even his friends confirmed it after the war. It shouldn't be possible for newer models like those to still be in development. So now that I think about it, there was definitely something strange about Asmodean before a while ago. The investigation Erebonia conducted on the Black Workshop turned up no record of a soldier like that. Huh. Why could that be? Well, that's unsettling. If it's just the one unit that fell through the cracks, it would be one thing, but an entire army like this? What if Bruce get his hands on so much firepower out of seemingly nowhere? Do they have a defense force? A patrol unit? How are they able to spot us this far off the highway? Bunning is in, just as the Supreme Leader had expected. We figured that you would return to scout the area right about now. We've been waiting for you. You're at that far ahead? Yeah, I was devilishly cunning. Now, why don't you put your weapons down and surrender? Supreme Leader is merciful. He is even granting you the opportunity to assist in our glorious plan if you take his hand now. Maybe this is with putting him in prison, sir, where he belongs. Back me up, Ricio. Where are you, Lord? So. Ja, too bad for you, ihr werdet gleich alle mal gebreakt. Zumindest zwei von euch. Easy. How do you like that? They're persistent, I'll give that. We never expected to surrender easily. But unfortunately for you, your fate was here the moment you came here.
HQ respond. This is the 17th Eastern Surveillance Unit. 27th. You can't let him call in reinforcements. Step too far to stop in time. Huh? 眠ってな。 Ugh. Does HQ respond? 紹介中に不審物を発見したが、異常は確認できなかった。まもなく紹介を終了する。Message. Return to your post as soon as the task complete. これで数分程度は稼げるかね。Hi, Lecter. 危ないところだったな、お前さんたち。Ich wieder komplett vergessen, dass der hier mit uns chillt. What are you doing here? バーニングス、そしてイン。ようやく見つけたぜ。まさかここまで町に近づいてたとはな。向こう水っつうが、命知らずっつうか。Imperial Intelligence Division Scarecrow. What's the former Iron Blood doing here? Don't tell me you have a hand in all of this too. Sorry to burst your bubble, Detective. But you're off the mark. This has got nothing to do with me and Greer. I know something was about to go down, but even I didn't see it hitting the fan like this. Hold on. Are you implying that you knew there was going to be a crisis of some kind? No comment. Listen, I came out here to cut a deal with you guys. I have some info that you and your friends might want to hear. You don't mean... Fine, I don't necessarily trust you, but I can recognize that hearing you out is in our best interest. So we won't agree to anything else until we know more. The three of them made their way back to the crossroads before any more soldiers could arrive. Lecter provided valuable information as they walked. Some of the people in the city escaped to America village. Yeah, a relatively small number, mind you. Still, there are some who avoided being brainwashed by that strange dance and were evacuated to America. I think someone helped lead them here. Was it someone from the SSS? Yeah, I thought I couldn't tell you who. Though I couldn't tell you who. I figured you'd want to follow up on it if you're planning to liberate Crossbow. It's not like we have any other leads at the moment, given how little we know about the EDF. Instincts are telling me something else is going on near the village too. That's why I figured my best play was to find you guys. You scratch my back, I scratch yours. So how about it? Did you buy any of that? It's not like you have a reason to believe me. I wouldn't blame you if you turned me down. No, we accept. Let's start heading to for Morrigo. Sheesh, that was fast. Don't you think you're being a little too trusting towards the former Iron Blood? I said I wasn't taking everything you taught us with a hefty grain of salt. The reality is we are pressed for time and we need a better handle on the situation. If nothing else, your instincts and strength in combat have proven reliable in the past. You'll be an asset for us. Besides, I have faith in our friends. I can't imagine them sitting idly by at a time like this. That's why I know you're telling the truth, whether you meant to or not. Having people is what the SSS does. No objections either. Even if this did turn out to be a trap, I'm sure Lloyd and I could handle it. This is my first time working with someone I can't entirely trust. I should have known you guys would react like this. You don't know when to give up and always find a silver lining. No wonder you managed to survive the last couple of years. But I'm probably the last person you want to remind you how rough you had it, huh? Just so you're clear, this is just a temporary arrangement based on give and take. We do whatever it takes to reunite with our friends and take back our home, including getting in bed with you. Why by me? Here's to a fruitful little partnership, Bunnings, Yin. I'm looking forward to seeing how far the stubbornness of yours takes you.
This road will take us straight to Morka village. There are people there waiting for us, so let's get moving. Alright. So, du hast Chevalier Murakumo. When text files inflict abnormalities, are stats down. Ah, hier ist der Mistral. Aber Murakurama schon. Ich brauche ja auch nicht einen zweiten Murakuma-User. しかし、まさかお前さんたちと一緒に行動する日が来るとはな。そういえば何気に初めてですね。でもあなたなら予感はしていたのでは。そこまで万能じゃないさ。まあ、とにかく改めてよろしくな。Außerdem können wir nicht mal America into 3D sehen. そこだ。さすがはリーシャだ。本当に頼りになるな。よし。Okay, die sind schon auf Stufe 7. Machen wir es mal so. Woher sind die Viecher so in 3D? Achso, ich sollte ihm auch noch seine Cook geben. So, den ganzen Kram hier. Oh, hallo Dinos.
俺の番だな。Ernst? 私の番ですね。来い。それ。いいぜ。燃え尽きな。勝負は時の海。Lloyd. I bet I don't have any wounds. Oh, most of my blood is still inside. Just run out. And I was thinking you'd suddenly lost your touch. But it picked as good a spot as any. I don't really sit at the rest area. Sure could suggest we keep going, but something tells me that wouldn't be wise. Sorry for slowing everyone down. Oh, hush. It's really not a problem. Here, have a coffee on me. Would you appreciate it? Well, I'd say we're about halfway to the village now. Practically a stone's throw away. No signs of EDF patrols either. Much like when President Krull was in charge, I'm guessing they can't spare the resources for neighboring villages and towns. That would work in our favor, at least. I'll take anything that helps us reunite with our friends as quickly as possible. Yeah, ain't much time to lose. They completely blindsided us with the attack on the ceremony. Who knows what else they can do? Especially considering everything going on the past month in the Empire. Do you mean? Last liberated crossbow only a month ago. Don't tell me something has happened since. Behind the scenes anyway, yeah. For one, someone broke into an RMP guardhouse. Me and Claire had to look into it. The last week, Prince Olivier and his wife went missing. The Courageous they were on and all. The entire Courageous? This is news to us. I guess that would explain why we haven't been able to get in touch with Reen and the gang. Oh yeah, you guys used the Run of the Seven thingy for communication over long distances. But with it then, this Rona seashell wasn't a Courageous when it disappeared, and that system is useless without it. To speak, all other communication with the outside world has been jammed. W can count on Glass 7 or any of our other buddies outside Crossbill to help us right now. Is that alright? And you think the culprit behind the chaos and Crossbill is responsible for it all? Yep, Crossbill lies at the center of everything right now. Shame Claire and I didn't realize before Rufus and his men escaped. Pulled out all stops to at least get myself into Crossbill, but they still got the upper hand. It's astonishing how well prepared they were. To mention not maneuvering you and Claire's no small feat, many can pull that off. To tell you the truth, the whole thing still makes zero sense to me. I just can't imagine that everything he said was a lie. Even he isn't that much of a weasel. 閣下の咎は筆頭たる私が受けよう。今回の騒動およびクロスベル問題をより良い形で決着するためにも、残された我々はそれぞれのやり方で言ってしまった彼に報いなくてはな。You really said that? Still, there's no point denying what happened in front of your own eyes, so you've got a score to settle. It's on me to settle it, both for the other Ironbloods who once served under Osborne, and for his kid who can't be here. But to be honest, I've got another, more personal reason for funding to fix this. Crossbill's been my favorite vacation spot ever since I snuck in here 2 years back. The sooner you guys can reclaim your independence, the sooner I can come chill in my party shirt. Sure, we'll give it our best shot. We can't afford to rest until everyone is free. It's the SSS duty to the whole of Crossbell. And I will liberate our conceal where we're headed. The sooner we do that, the sooner we can perform again. So we are going to be using you. Oh, you know what? This isn't even the first time you've helped us. You lent a hand in arresting the former president. So why don't we drop all the talk of using one another and just work together on this? I should have figured you'd say that eventually. Fine, never do worry. I'm counting on your bunnings. Same to you. Their duty to Hall of Crossbell. But I had rested long enough for Lloyd to recover his strength. The trio set off once more for America.
Ich will noch ganz gucken, steht noch irgendwas extra da? Nö, gut. Wir haben noch ein fischiges Spot, aber we don't fish. Beziehungsweise noch nicht müssen. We just loot. Give me my loot. Loot, 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 loot. Map. これは珍しいですね。So. 右手はアルモリカ古戦場ですね。いや、人の気配はなさそうです。少し前まで帝国軍の軍事キャンプがあったんだよな。見ていきたい気もするけど、今はアルモリカ村に向かおう。なんだ。Ja, wenn Verleckt und Funny Feeling hat, dann wird auf jeden Fall irgendwas am Ancient Battlefield sein.強敵だな。気をつけていこう。Oh dear. Isn't looking good. What are we going to do? Alright, buddy, I won't let him hurt you. 今のうちに群れ。ここは私が。Oh. What do we do, Camille? Sure, oh, there's my sister while I'm around. 数が多すぎる。このままじゃ。エリー。遅くなってすまない。背中は頼んだ。殲滅を開始します。上腹を始めます。はい。来い。後期です。エリーさん、お願いします。了解、そこ。ええ。Du kannst einfach mal ein Ixion-Wort casten, würde ich mal sagen. 俺の番だな。許しません。私の番ですね。You know, machen wir uns das einfach einfach. 我が舞は無限。去りゆく者への手向け。眠れ。白金の光に抱かれ。バック。メッツ。さあ、次に行きましょう。So, ich will ganz kurz noch was gucken. Deswegen so ganz kurz Atomic. So. So. Passt. Wunderbar, fertig. Whee. まあこんなもんだろう。みんな怪我はないみたいだな。エリーもよかった。間に合って。ああ、もうあなたって
イミングがいいっていうかこんなに早く再会できるなんて怪我は大丈夫なの？ああ、おかげさまでね。心配をかけてすまなかった。エリ、よかった。本当に。ロイド、私。Oh. They must really like each other. I think you should give them some privacy, buddy. Yeah, so this is the guy you were talking about? Glad you're back together. Well then. They're children watching, you know. Don't go corrupting them, officers. You're doing nothing of the sort. Make it sound like that. Wait, what are you doing here in the first place? It's kind of a long story. Are you alright? Honest, I was so worried something might have happened. Oh, don't scare me like that. What a bunch you all. Oh, Cecily. Hector told us off that an SS member was in America, but I expected to run into you too, Cecily. So glad you're alright. ロイドの方こそここまで辛かったわね。あんな大怪我をしたのによく無事にたどり着いてくれたわ。Yeah, but I'm doing better now, thanks to Alicia. I wouldn't have made it here without her, or Hector for that matter. I was expecting to get a shout out. No, you don't owe me anything. But it was your information that led us to America Village in the first place. Good to see that so many people from the city were able to escape to here. Yeah, it wouldn't have been possible had the CPD and CGF not drawn the enemy's attention. Then again, it's clear, isn't it? You don't know where she is either. I know. Fortunately, we are separated from her during all of the confusion in the city. So sorry, Lloyd. I was standing right next to her at the time, so it was my responsibility. Shouldn't have let this happen. Ah, please, Cecily, you don't have to blame yourself. It's not your fault. If anything, I should have. Ellie. Yeah, I'm worried about Kier, but you need to have faith in her. I'm sure she's okay, and I know we'll find her eventually and bring her home safely. There's no doubt in my mind. That's right. Let's take solace in how many people were able to escape from the city. They're okay, and I'm sure Kier is too. Can't begin to describe how it feels to know Shanshan and Speaker McDowell are okay. I was especially worried about Shanshan this whole time. Yeah, think of it this way, we're off to a good start already, knowing that some of our friends and family are alright. Though I don't want to make light of the injuries Speaker McDowell suffered. Sounds like he took a stray bullet to the shoulder. He's gonna be okay. Doctor said he should be fine, fortunately. The bullet passed straight through, so it didn't cause much damage. But given his age, he's going to need plenty of rest at the clinic for right now. It's probably for the best. I wouldn't want him pushing himself too hard for our sakes. It's alright, your grandfather will be okay, Ellie. So long as he takes time to recover. He's in good hands with Dr. Lita. Litten, was, by the way, der Handlanger war von Joachim Gunther. Beziehungsweise der Azubi, den einfach ausgenutzt hat, so nach dem Motto. I try not to worry too much about where Kier is, alright? I'll try. And I'm going to go back to help at the clinic. Let me know if you need anything. Thanks, Cecily, we will. My apologies. I know there's no sense in being glowing right now. The children left the village because they wanted to find a way to cheer me up, and you saw how that almost turned out. Shouldn't blame yourself for that either, Ellie. I'm sure they wanted to help the entire village and not just you. But... change the subject, but I think I'm gonna do my own thing for a while now that we've made it to the village.
Yeah, we could all use some downtime. I'd like to catch up with Shan and see how she's doing. She's in, isn't she? Yeah, that's where the other refugees from the city are staying as well. She's been worried about you too, so I'm sure she will be happy to spend some time with you. It sounds like her. I could do that then. I'm gonna check in on the speaker and see if the folks in the clinic need a hand. Give me a holler once you two are done with the heart-to-heart you're about to have. What was that? I guess that was their way of leaving us in my hands. Eddie, could I interest you in a walk around the village together? I want to get a better idea of how the villagers are holding up. I suppose we could do that. America may have to be our base of operations for a while, so we should go say hi to Chief Tolda as well. Good thinking. Let's go then. Ja, man sieht schon, es ist ein neues Gebäude dazugekommen. Ist da hinten. Gut. 大変な時だが、この村を歩いていると、なんだかほっとするな。ええ、本当にね。あなたも無事だったことだし。とにかく、いろいろ回ってみないとな。Thanks again for saving us. So, ja, nicht Zero von ihnen. Sehr schön. Dann kommen wir erstmal in General Goods rein. So, Shop. Man kann den Growl einhauen fürs Fischen. Man kann den Confuser holen. Können wir machen, weil ich zum Beispiel gerade nicht ein Inventar habe. So, und das ist auch das letzte Ding, um sich die Gospel Times für die Independence Day zu holen. Und ansonsten, erschweren. Okay, ich habe wirklich einfach nur Sansan ausgesprochen, nicht Shan. Okay, Sansan. Und Sansan. Ich glaube, das erste Mal, dass wir ihren Namen im Voice Acting hören. Yeah, this is a heartwarming sight. Oh, the SSS. Does this mean you're going to be leaving again? You don't have plans set in stone yet, but most likely yes. Still don't know whether Ilya or Sally are alright. I do whatever I must so that we can perform together again. Probably might say that. I'm sorry, Sansan. I know it must feel like we are ripping your best friend from you after you only just got her back. But there are people who need Rikia's help, us included. You need her with us if you're going to secure Crossbit's future and freedom. I know it won't be easy, but we're asking you to have faith in us. We promise we'll take good care of Rikia and give her all the support we possibly can. I'm sorry for putting you through so much, I really am. I promise I'll come back safe as soon as I can. And when I do, I'll bring everyone from Long Lao back with me. Okay, but please, be careful.
I told you to do that. You had better look after her. You will. Should be the one looking after her. Huh? What's wrong, Aisha? You gonna say something? Oh no, it's nothing. Was that my imagination? Sus. So, man können bei ihm noch eine Recipe holen. Die Royal Minestrone, die haben wir aber schon. Also wie gesagt, ich habe ja alle Recipes da. Gut. Gut, dann gehen wir mal zu Chief Talker. Beziehungsweise, wir können auch mal hier gucken. Man sieht endlich mal auch wieder das schöne, ja, für ihr Honigfeld. Was auch sehr schön aussieht. Very pretty. Ich muss auch sagen, es sah geiler aus, wo es mal mit Bleioma Grass überwachsen war. Es hat ja nochmal einen viel cooleren, es sah mal so einiges cooler aus. Well, look what the cat dragged in. Young folk of the village have been keeping me up to date. That includes, of course, everything that happened in the city. Folks have had it rough. We're sorry for worrying you, Chief told her. Thank you so much for taking in my grandfather and the refugees. As a secretary, please allow me to express my deepest gratitude. Oh, come on now, lass. No more than ever, we've got to extend a helping hand in times of need. Mr. Spigo fought for us when the goons were trying to set up the convalescence home and military camp. Not to mention all the times the SSS has helped us in the past. You're only doing our job, sir. Spare me the humility, we've been in your debt ever since. Not once have you abandoned the weak. Nope, you fought for us all. That means a lot to me. You okay, Ellie? If you ever need a hand with something, anything at all, you just let us know and we'll come running. You may be a rinky-dink little farm village, but we've got our bags all the same. And we've got your bags all the same. And we're gonna ask for better allies. Thank you so much. Yeah, so many people supporting us. Really can't afford to let them down. I just know you're going to take Crossbow back and find Kia. Yeah, I hope so. So, would you mind me asking what happened after the ceremony, Ellie? I haven't been yourself ever since we ran into you outside the village. I don't deserve to have the villagers speaking so kindly about me. Not after I turned my back on Kia. What? ごめんなさい、ロイド。キーアちゃんがここにいないのはセシルさんのせいなんかじゃ断じてない。本当は私があの子の手を掴まなくちゃいけなかったのに。2 days ago, just after the signing ceremony attack. キーアちゃん、よかった、そこにいたのね。セシルも近くにいるはずだよ。ロイドは大丈夫、リーシャさんなら。さあ、キーアちゃんはこっちに。逃げろ、巻き込まれるぞ。キーアちゃん、嘘。キーアちゃん、キーアちゃん、どこにいるの？おじい様。言って、エリー。キーアは大丈夫。
本当にごめんなさい。あの時あの子の手を取ってあげられたのは私だけだったのに。私失格だわ。保護者としても支援家としても。 Oh, that's what happened. It's going to be alright, Ellie. Yeah, it's just fine, I'm sure of it. Can you be so sure? You've done nothing but force hardship on her ever since you returned from the Azure Tree. We fought for our home's freedom. She stood by us and helped however she could, despite being separated from her best friend. And never once did she not have a smile on her face. No matter how hopeless things felt, Kia never stopped smiling for us. She never gave up. We were the ones who swore to protect her, and there she was again, being the one who protected and supported us, just like always. そうね。あの子が笑顔でいてくれたから、私たちも笑顔を忘れないでいられた。あの時も同じだったと思う。キアは大丈夫。絶対にまた会えるから。今はエリーにしかできないことをして。顔は見えなかったけど、きっと怖かったはずなのに、精一杯私のことを励ましてくれて、どうしてあんなにも。I'd like to say that's how she's always been, but we both know she's even stronger now than she was before. Kia's the same girl she was when we first met. She's no longer powerless to fight against the terrible fate that was decided without her consent. She's one of us now, in every sense of the word. Always with us, always fighting and smiling. In just 2 years, she's grown and become the Kia Bunnings we all know and love. That's why, if she says she will be alright and that we will see each other again, then I know we can believe her. So there's only one thing left for us to do, right? そっか。私まだどこかであの子を守るべき子供だと思ってたのね。あの子が強くなっていたのは一緒に過ごして分かっていたはずなのに。I'm hardly in any position to judge when it comes to being overprotective of Kia. But the thing is, she puts her trust in us, so it's only right we do the same thing when she asks, right? その通りだわ。今できることを一つずつ積み重ねて、なすべきことをなして前へと進む。あの時キーヤちゃんが言ってくれて、きっとあの子も今そうしているように。Sorry, ich habe nur geguckt, ich habe die ganze Zeit so einen Leichengeruch wahrgenommen und ein bisschen weird war. Beziehungsweise auch ein bisschen sehr Luftfeuchtigkeit, dementsprechend ja. Ich kann mal gucken, wo es herkommt. Ob es das ist, was ich denke oder nicht. あの子と絶対に再会するためにも。As a spirit, it's only a matter of time before our paths cross again, so we don't want to disappoint her when we meet up. I say we owe it to her as her guardians and as her friends. ありがとう、ロイド。いつも私に勇気をくれて。いつか支援家を続けようか迷った時も、帝国の属州下であえておじい様の秘書になることを選んだ時も、頑張れたのはずっとあなたがここにいてくれたからだと思う。感謝しているわ、
本当に。 I'm flattered, but I don't think I did anything particularly special. I've known for a long time that your future was going to lead you to politics, and I know you'll make Crossbill and the world a better place. So I'm happy to do whatever I can to give you a push in the right direction if you need it. それだけ？あなたが私を応援してくれるのはクロスベルのためだから？ I thought it would sound cooler if you put it that way. But I got me. I think my feelings are a little more straightforward than that. I want to do what I can to help you realize your dreams because you're ready. You're important to me. That's the real reason. ありがとう。ごめんね。無理やり言わせたみたいで。でも、これで私も頑張れる。最後まで信じていけると思う。 Aww. あなたと一緒なら、この苦難も絶対に乗り越えられるって。 Because nothing ever is, and I'll be right here to tell you as many times as it takes. So. Dann... Ah, Rex ist auch hier. Oh well, look what we have here. If it isn't the SSS, Lloyd Bunnings. A photographer from Erebonia, if I remember right. That's right. Surprised to remember someone like me. I've been discouraged the last couple of days trying to scope things out. Figured I had to be in the thick of things if I wanted to keep an eye on the city and the guardsmen. So yeah, I'm trying to figure out the gaps in the patrol routes to find a way to sneak in. I bet I'm not the only reporter sniffing around either. You better believe that my scoop is going to be the best. Should have known, the press really is the same in every country. Think we have seen everything there is to see in the village now. The time to visit the clinic. Yep, it is. Enter the clinic. There you two are. Hey, Risha, finished catching up with Sansan. Yeah, just want to see how she's doing, so it didn't take long. You two are going to visit Speaker McDowell, correct? Would you mind if I joined you? Not at all, and thank you for keeping him in your forts. Lloyd, Eddie, and Risha entered the clinic as Eddie showed them the way to Speaker McDowell's room. Grandfather, it's me. Oh. It's good to see you again, Mr. Speaker, but are you sure it's alright for you to be sitting up? まだ多少痛みはあるが、よくぞここまでたどり着いてくれた。諸君らの無事を女神に感謝せねば。それと、エリー、少しは迷いが晴れたようだね。Well, that's true. I do feel much better now. I think Lloyd has something to do with that. Figured, Playboy here wasn't going to let us stay down in the dumps. You know I can hear you, right? In any case, I'm glad to hear you're doing better, Mr. Speaker. So am I, but please don't overexert yourself and try to rush your recovery. After everything that's happened in Crossbill, I don't know what I would do if something were to happen to you too. She's right, your condition is stable now, but the clinic is still short on staff and medicine. The best thing you can do for yourself and us is get plenty of bed rest. I will. Thank you for looking after me. I only wish there was something I could do in return. My powerlessness is simply galling. Please don't blame yourself, Grandfather. Cannot apologize enough to the people of Crossbill for my fellow former Ironblood's action. I also wish to make clear on no uncertain terms that the Imperial government abhors what happened and was not involved. The illegal occupation of Crossbill is the work of Rufus Arborea and his alone.
Why not? I was not under the impression that Erebonia was responsible for this. I could never imagine Emperor Eugene allowing his actions at this point. That would make sense for the Empire to stage an occupation of Crossbell now, after willingly withdrawing its forces not long ago. Though it only begs the questions of why Rufus is doing this. Or why he has collaborators in this Ebon Defense Force backing him. I can't speak for the two we didn't recognize. But I can't wrap my head around Dieter and Garcia helping him. The former CEO of the IBC and an ex-Digger turned mafia boss. It's quite a pair of convicts he's working with. Each of them has a personal history of the SSS. Also crossed blows with the killing bear the scene before. Come think of it, he helped you when you were in prison, didn't he? He did, which is why I'm having such a hard time understanding his involvement. They both seemed like they were ready to turn over a new leaf. Why do this, Dieter? About that, I had a chance to confront him briefly before I escaped the city. You did? Really? Is still on about that? He's always had a raging hard on for that kind of stuff. But what you don't know, you can still trust us, Mr. Speaker. We get to the bottom of the motivations and do what we have to do to take back Crossbell. We won't allow the independence we've worked so hard for to slip through our grasp like this. That's right, we're not going to give up on our dreams so easily. We can achieve anything when we all work together, the entire SSS. That's never changed. It's reassuring to know we have your help. And I'm ready to lend my strength to the cause as well. I guess I can lend hand too. You take care of yourself, Lloyd. I don't want to have to treat you too. I will, sister, promise. Let's go think on what our best course of action from here will be. I'm ashamed there's nothing more I can do for them. They have shouldered what should have been my burden, time and time again. Please don't blame yourself, Mr. Speaker. They're doing what any Crossbellan would if they had the power. Although... Alright, thank you, my loss. Watch out. Where did that come from?
Are you under attack? Don't think so. Nor do I. Take a closer look. A letter? I've never seen anything like this script though. Looks like an old school style of writing from the East. I'm guessing it's coded. Precisely, I have this exact code in my work as seen before. It says, "The dancer and the former zero child are in our care. Come to the ancient battlefield to the southeast. We await you." Oh. A note with an Eastern code delivered on a kunai meant for Yin. Not hard to figure out who it's from. Who they have in their custody. At least they're both alright. I told you Kier's strong, didn't I? Still, why would they be looking after Ilya as well? Something wrong, right? Wait. You don't think this is a ransom note, most likely? They wouldn't have waited this long to contact us without a reason. They may be under their care, but it doesn't mean they are safe. Oh. Ancient battlefield is where the code had its base, right? Can't say I have a good feeling about this, but you're not gonna let it stop you, huh? Of course. As long as there's a chance, Kier is there and no danger is too great. We do whatever it takes to keep her safe. Feel the same way. Going simply isn't an option if that's where our loved ones are. That's right. Let's make sure we are fully prepared before we set off. Und prepared we are, würde ich mal sagen. Aber wir werden eh gleich einen Cut-Off-Point wieder haben. Und mal gucken, ob wir einen Cut-Off-Point haben werden. Ich weiß nämlich nicht, wie es interagieren wird wegen Reverie Corridor Stuff. Okay. Eigentlich sollte hier gerade gestoppt werden. Aufgrund des Reverie Corridors. Ich finde das ein bisschen blöd, dass der Reverie Corridor nicht passiert. Ja. Okay, dann gucke ich erstmal hier rein, was der Guide sagt. So. Ich will mal ganz kurz hier durchlesen, was das ist, weil ich werde dann gleich erstmal auf den Reverie Corridor eingehen und was den Funktion ist in dem Game. Ich muss mal gerade mal ganz kurz gucken, was an diesem Punkt jetzt schon revealed wurde. Okay. Dann übernehme ich jetzt erstmal diese Reverie Corridor Erklärung, weil das Game mich nicht zwingt, in den Reverie Corridor zu gehen, da es das zweite Playthrough ist. Denn der Reverie Corridor würde nämlich normalerweise gleich zwangsmäßig kommen, beziehungsweise nicht gleich, sondern was normalerweise passieren würde. Deswegen, ich meinte, es würde jetzt einen Cut-Off-Point geben.
Lloyd und Reen werden während Akt 2 verwunderlicherweise einen schwarzen Spiegel in ihrer Tasche finden. Wie sie auch schon sagt, schön steht auch der Black Mirror. Was der Entry Point für das hier ist. Also das hier. Nur, dass es in der Hand, also es eine Handspiegelgröße ist, die sie in ihrer Tasche finden. Randomly. Also sie wissen nicht, wo es herkommt, sie finden es einfach randomly in ihrer Tasche. Sobald man in beiden Akten, also in der Reno Route und in der Lloyd Route, an den Punkt kommt, wo das auffällt, werden sie hierhin teleportiert. Und wir kommen in den Reverie Corridor rein. Ja, neben welche Route man zuerst kommt, kommen wir mit der Party rein und die andere kommt als zweites ran. Das ist komplett, aber an sich erstmal irrelevant. Was im Reverie Corridor passiert. Die zwei Gruppen treffen aufeinander. Und, also kennst du natürlich, aber komischerweise erinnern sie sich nicht an alles, was dem passiert ist seit dem Anfang von Akt 2. Oder beziehungsweise, sie erinnern sich daran, solange sie im Reverie Corridor sind, aber sobald sie wieder aus dem Reverie Corridor rausgehen, vergessen sie jegliche Interaktion, die sie miteinander hatten. Das ist so ein bisschen der kleine, Plotpoint, von wegen gesagt wird, okay, sie können sich zwar hier im Reverie Corridor treffen und man kann im Reverie Corridor alle Partys gleichmäßig ein bisschen leveln, aber es beeinflusst die Story nicht groß. Obwohl der Reverie Corridor auch ein großer Teil der Story ist selbst. Aber wenn sich halt die Gruppen jetzt schon miteinander absprechen könnten, würde das ein bisschen die Story deraillen. Dementsprechend so in den ersten paar Momenten, wo man in Reverie Corridor war, passiert nicht viel. Was man in Reverie Corridor hat. Man hat Stratums. Man würde theoretisch jetzt nur den First Stratum freischalten. Und bei jedem Stratum ist dann sozusagen dann auch ein Endpunkt, auf den ich nicht hin kann, warum auch immer, wo man einen kleinen Boss findet. Der ist ja ein bisschen inconsequential zum Teil, zumindest am Anfang. Und hier ist eigentlich das, wo sich der größte Teil unseres ganzen Side-Contents befindet. Was kann man im Reverie Corridor machen? Man kann ihnen Stratums geben, da kann man leveln, weil das sind wie im Ende von Kurzstil 2, der Reverie Corridor, procedurally generated Dungeons oder procedurally generated Ebenen, in denen man rumrennen kann. Wo man halt ein Monster hat. Man hat hier oben, man sieht hier schon viele Charaktere, und die wir zum Teil jetzt auch noch nicht haben. Es ist halt, ich habe den Stand von Postgame. Man hat hier eine kleine Forge, was so ein bisschen unser Endgame-Shop ist, to be honest. Weil ich hier auch dann die ganzen Sachen mir theoretisch holen könnte, die ganzen Simurian Weapons und so weiter, und die Leute dann hier auch equippen könnte. Mohameds modifizieren und so weiter. Das ist unser Shop, wo man hier Sachen kaufen kann. Trade, Curious und so weiter und so fort. Ignorieren wir erstmal, und wir haben den Unsealing Pedestal. Diesen Unsealing Pedestal wird für uns jetzt im zweiten Playthrough keine Relevanz mehr haben. Auf den kommen wir dann noch ein. Und wir haben hier eine kleine Cutscene-Sache. Man könnte es ähnlich vergleichen mit den Türen aus Traces Guide of Third, in dem man auch so ein bisschen mehr Out-of-Context-Stuff ein bisschen bekommt. Beziehungsweise Out-of-Context-Stuff einfach noch ein bisschen mehr Kontext über so Aktionen, die so passiert sind. Es sind einfach ein paar lustige Sachen dabei.
Die werden wir uns dann nochmal gelegentlich angucken. Steht drinne zu dem Guide, wann was zu dem Zeitpunkt freigeschaltet werden kann? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja gut, die Reihenfolge hatte eh nicht groß viel Sinn, also nicht groß viel, macht nicht großen Unterschied, weil es ein bisschen random ist, was kommt. So. Du warst... Ja. Trials. Die einfach noch was Sachen gegeben haben. Brauche aber dafür Charaktere auf einem bestimmten Level. Die sind wieder da, um sozusagen unsere Orders abzugraden. Deswegen ist einfach ein Healing Point. Full Heal. Hier kann man einen Manage Master spielen. Ah, schau, falls wir Bonus, die ich noch nicht fertig gemacht habe. Und hier haben wir unsere kleine Minigame-Isle. Die man so machen kann. Die relativ lustig sind. Wo ich nicht mehr weiß, inwiefern ich hier dann jetzt auch hier so ein paar Minigame-Sachen noch machen kann, dass man die Story davon kriege. Und hier in der Mitte haben wir den Central Core. Man kann hier Phantasmal Shards so, nutzen. Phantasmal Shards sind eine Currency, die man hier im Reverie Corridor kriegt. Und es gibt uns ein paar Upgrades. Wie zum Beispiel, dass das erste Tree uns jederzeit teilen kann, dass wir für die United Fronts mehr Charaktere haben. Wir haben Tagalong Characters, mehr Optionen für Tagalong Characters. Die Minigames unlocken zum Beispiel. Oder was auch das Unsealing Pedestal und sowas, dann kommen, Support-Slots, wie auch immer. Das haben wir schon theoretisch alles voll. Das Einzige, was ich glaube, wir jetzt hier noch traden kann, sind actually Items. Ja. Also ein Ding ist jetzt, was ich wirklich noch traden kann, sind Items. Man hat noch Missions, womit man mehr von der Currency bekommt. Gibt auch Items, gibt Simpleximorine Ore, die Material Mass und solche Sachen und die werden auch jederzeit immer mal wieder refreshed. Ich weiß gar nicht nur, wann sie nochmal refreshed wurden. Es gibt auch noch so ein paar Master-Sachen, also das heißt, so ein paar kleine Achievements könnte man schon sagen, die ihm Stuff geben. Ja. Wir können uns auch AP reporten. Bringt halt nicht viel. Denn ich habe sie theoretisch schon, oder? Man könnte den Corridor rearrangen. Das heißt, man kann diese Procedural Generation resetten. Und man könnte auch diese Mini-Missions, also die hier, resetten. So. Das müssen wir alles größtenteils gerade nicht viel anfassen. Und das einzige Interessante ist, dass wir uns da mal damit noch so einen ganzen extra Cutscenes angucken und ich werde immer mal wieder auf den Reverie Corridor eingehen. Ich will euch nur überlegen, wie hier zum Teil Story funktioniert. Ansonsten würde ich darauf eingehen müssen oder immer mal wieder Punkt hier reinbringen müssen, was hier storytechnisch aufkommt. Sobald es aufkommt. Das heißt, ich würde auch ganz kurz mal gucken. Vielleicht hilft mir das gut alte Kiseki-Wiki, was die Story ist. Du bist der
Kurse 2 Reverie Corridor. Ich möchte den anderen haben. Hm. Genau. Gibt es hier ein bisschen Lore-Stuff dazu? Nee, ne? Ein bisschen Background. Äh, Das ist ja natürlich ein bisschen blöd, dass es mein Reverie Corridor halt so abläuft. Da bin ich gerade ganz ehrlich. Hm. 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 Nee, das ist nicht. Äh, Ja, die Reverie Corridor Story ist, glaube ich, nicht ganz drin, ne? Ja, ich werde mal gucken. Es wird auf jeden Fall Postgame nochmal mal Reverie Corridor Story, glaube ich, geben. Mal sehen, ob es dann da nochmal aufgegriffen wird. Ansonsten werde ich das mal selber mal raussuchen und dann mal noch einen kleinen Roundup zum Reverie Corridor selber machen. Dadurch, dass ich das jetzt in-game nicht groß machen kann. Oder in-game nicht groß kommt. Aber ich werde immer mal wieder drauf eingehen, wenn wir wieder solche Reverie Corridor Sections theoretisch in der Story haben sollten und sie nur nicht sehen. Sorry dafür. Ich muss ja eigentlich, glaube ich, noch über was berühren, weil, ach egal. Es gab ja immer wieder einen kleinen Hint, aber dadurch, dass es ein Reverie Corridor ist, kann es auch einfach sein, dass es kein Hint war oder beziehungsweise es nicht als einen den Hint erkennt, der es ist, aber egal. Ja. Gehen wir zur Light Story zurück. Aber ja. Also wir werden zum Reverie Corridor, wenn dann vielleicht nochmal größer zum Ende hingehen und wir werden uns dann noch diese kleinen Cutscenes angucken, denn was man nämlich auch in diesem bei diesem Orb in der Mitte kriegt für diese Reverie Currency ist an Seeding Stones.
Und das ist dafür ist ein Seating Pedestal da und es gibt verschiedene Art Typen von Unseeing Stores und ein paar sind davon die Minigames, ein paar davon sind Cutscenes und ein paar davon sind Charaktere, die man nur im Reverie Corridor benutzen kann. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem Reverie sehen wir zum Beispiel einen McBurn drin oder eine Alphine, die halt schon auf Level 50 ist. Weil die sozusagen Reverie Corridor Exclusive Charaktere sind, die man nur im Reverie Corridor nutzen kann. Die man halt überall in Sealing Stones bekommt. Die haben auch dann keine große Story-Signifikanz an sich, sondern sind halt einfach nur extra Charaktere. Gut. Jetzt geht auf jeden Fall noch ein Punkt, wenn es der Second Time ist. Ich werde dann mal jeweils mal dran durchlesen, was hier der Guide sagt und dann können wir dann darüber nochmal reden. Das ist jetzt so ein kleiner Kompromiss, den wir jetzt halt dafür leider hinnehmen müssen. Leider. Gut. Dann können wir zum Ancient Battlefield gehen. 強敵ですね。注意してください。The Ancient Battlefield. Been a while since I last needed to come here. If I remember correctly, the Imperial Army had a camp set up here until recently. That's right, that's taken down when they withdrew from Crossbill. There's something menacing further inside, and it isn't just the monsters roaming around. Thought I've held something when we passed here earlier. Good to know the old instincts haven't lost their touch. Yeah, we need to be alert. And proceed with caution. Let's look out for one another. Of course, right. Aber ja, es wird zumindest für den Großteil der Main Story erstmal keine Konsequenz dafür haben, ob wir den Reverie Corridor Part machen oder nicht. Einfach weil theoretisch die Charaktere sich zu den Zeitpunkt der Story nicht daran erinnern können, dass sie überhaupt in dem Reverie Corridor gewesen sind. Das Einzige, was dann sagen, wenn sie rauskommen, so von wegen, möglicherweise fühle ich mich ein bisschen stärker. Weil es liegt daran, weil man halt eben ein paar Level im Reverie Corridor gemacht hat. Es wird so von den Charakteren acknowledged, aber auch erstmal einfach ignoriert. Warum ist sie jetzt mit Lecter gekoppelt? Ja, du kannst ruhig mit... Obwohl. Ja, ne. Stimmt, ne, passt eigentlich. Kannst auch so machen. Ja. Das hat aber natürlich den quote-unquote Vorteil, dass ich wahrscheinlich, dadurch, dass die Stratums in der Story halt nicht einfach machen werde, wie sie intended sind, dass ich bei anderen Levels sein werde. 前にも使ったルートね。早速行ってみましょう。 Und das wird natürlich dann das ein bisschen dann ausgleichen, dass ich ein bisschen Endgame-Equipment habe. Dementsprechend ja. Achso, ich würde gucken, ob die gescannt sind eigentlich. Dementsprechend ja.
Ich bin gerne etwas der anderen Level dafür, wenn ich dann einfach mich nicht groß um Equipment kümmern muss und halt einfach Endgame-Equipment die ganze Zeit drauf lassen kann. Ich glaube, das klingt nach einem guten Kompromiss. これは希少品ね。 や負けられない Okay, er warte, heute schon gescannt. 燃え尽きる崩れたぜついてこいよ。そして行くぞセット覚悟。来い。望むところだ来い。続けてきます。覚悟。 Ja, hat auch schon gescannt. Ne? 行くわよ。食らいなさいか。 俺の番かよ。燃え尽きる崩れたぜついてこいよ。任せ。俺の番だな今だエリ頼む了解。覚悟。いいぜ。崩れたぜ Ich werde vielleicht ab und zu mal in den Record reingehen, vielleicht um irgendwas Sachen zu graden, aber dann eher später. So, dann kommen wir nicht durch, das war schon was zu erwarten. Jedes Mal, wenn die zum Menschen Battlefield gehen, das Haupttor ist zu. Schon mal Zero und Asher jeweils hingegangen sind. Haupttor war zu. 良さそうな宝箱だぜ。せい Ja, to! Ich frage mich schon, wie sie das handeln, weil es wird in-game, also es wird dann später ein Moment kommen, wo dann irgendwann im Reverie Recorder gesagt wird, 気をつけていこう ihr behaltet dann nur eure Erinnerungen, wenn den Carrot vom Reverie Recorder rausgeht. 来い。今です。続いてください。よし Weißt du, ist ja so geregelt, sobald sie jedes Mal wieder in den Reverie Recorder reingehst, erinnern sie sich wieder sofort. Aber sobald sie wieder raus sind, vergessen sie es wieder. Und das liegt am Reverie Corridor an sich selber, weil es eine Mechanik vom Reverie Corridor ist. Und die wird irgendwann aufgehoben. 私の番です。よしえいは崩したもらった。おうよ崩れたぜよしやったぞ Vor allem die Ingame-Erklärung dazu ist auch, dass der Reverie Corridor ihnen die Erinnerung löscht mit Absicht, weil es sonst Kausalität beeinflussen würde. Das ist einfach die Ingame-Erklärung für die Memory Loss. Der Reverie Corridor will halt nicht mit der Kausalität rumspielen. Aber es ist trotzdem die Charaktere eine Möglichkeit geben, sich zu leveln. Es ist so, die Reverie Corridor sagt so, ja, ihr wurdet jetzt herbeschworen, damit ihr euch buffen und boosten könnt und leveln könnt. Feel free, enjoy. これは珍しいですね。 Die Erklärung ist ein bisschen weird, to be honest. Also ich glaube einfach nur ein Excuse dafür, dass man den Reverie Corridor halt so ein bisschen einbindet, sodass man den über das ganze Spiel immer mal wieder reinkommt und benutzen kann und nicht wie am Ende von Core Steel 2 halt einfach ein Final Dungeon hast, der halt einfach 5 Ebenen ist, die du halt einfach durchrennst und fertig. Einfach damit man eine Excuse hat, dem Reverie Corridor ein bisschen mehr Value zu geben, sagen wir mal so. Also ein Grind-Sport. 速攻で行きます。さレベルアッ宝箱ね。
強敵だな。 Wrestling? Danke. 気をつけていこう。Ich finde es halt interessant, dass es auch die RP beibehält. Wenn ich ehrlich bin. Naja.これは弾痕？それも比較的新しいみたいだな。この辺りで戦闘があったなんて聞いたことがありませんが。気にはなるが、今は置いて先を急ごうぜ。Weird. 強敵ですね。 Rüber. 注意してください。 Schatzung muss ich hier noch mitnehmen. Schatzung hier hinten. お、良さそうな宝箱だぜ。お待ちしていましたよ。やはりあなた方でしたか。ようこそおいでくださいました。インドの、いえ、リーシャさん。ロイドさん、マクダエルのお嬢さんもご無事だったようで何よりです。アランドール少佐もお久しぶりですね。はは、前に契約を結んで以来だったか、博覧竜殿。その説はお世話になりまして。いや、しかしクロスベルも大変なことになってしまいましたね。神様が運よく共和国に戻られた直後だったことだけは幸いでしたが。ええ、まさしく行幸かと。不調での連絡感謝します。姿が見えないようですが、イリアさんとキーヤちゃんはどちらに？どうかご安心を。あちらの砦でお待ちいただいています。万が一お怪我でもあればことですから。やっぱりか。調印式の騒動に現れない時点であなた方の立場は察していました。新総統と取引したんですね。お見通しとは信用がない。いいえ、信用の賜物とも言えますか。再独立後のクロスベル支社の経営方針を模索中、新総統閣下から打診されましてね。本国の長老方も納得の上で取引に応じさせてもらった次第です。あなたという人は。何度か協力を結べたと言っても、彼らは彼らということでしょう。 Das sollten wir mittlerweile gut wissen, ja. それにこの包囲と間合い、こちらの戦力も完全に把握して準備を整えたみたいですね。さすがはインドの。ええ、実は善意の情報提供者がいまして、万全の体制で迎えさせていただきました。情報提供者？まさか。いや、レクターさんじゃない。彼が相当に通じているなら、黒の英雄を退けてまで
俺たちと合流する理由はないはずだ。確かにそうですね。やれやれ、アマちゃんつうか。博覧流もせこい真似をしてんじゃねっての。これは失礼。あなた方も余計な真実を知るよりは彼を疑っていた方が幸せかと思いまして。余計な真実だと。そうか。調印式以来バーニングスたちに接触した人間は限られている。おそらくはアルモリカ村にいた誰か。それも詳しく戦力を伝えられる程度には親しい人物しかありえないわけか。一体それは。Ich habe schon, also ich habe auf jeden Fall schon direkt einen Guess, weil eine Person war etwas sass in Amerika. リーシャ。サンさん。どうしてここに？まさか。全部教えたよ。支援家とリーシャたちが村に来ていることも、前に店に来た赤毛の人がいることも。一体彼女に何をしたんですか？まさか暗示か何かを使って。ご存知かとは思いますが、あいにくそこまで器用な真似はできません。我々はあくまで情報提供を受けたまでです。リーシャ、一緒に町に帰ろう。新総統の言う通りにすれば世界はもっと良くなるでしょう。リーシャももう危ないことをしなくて済むんだよね。そんなサンさん、私が心配させたせいで。リーシャ、あのオーラはまさか調印式の時の。どうやら本人すら気づかねえうちに取り込まれちまっていたみてえだな。そして何らかのトリガーで発言し新総統に従属させる。そこまでなのか。一体どういう力なの？もろもろの推察は町への護送中にでもご自由に。ラウ。は。Fighting 支 time. 援家インドの友どもこの場で拘束させてもらう。悪く思わないでいただこうか。東方武術の使い手たちか。待って、こんなの約束が違うよ。リーシャたちに手は出さないって。サオ、あんたは。ご安心を。少しの間眠ってもらっただけです。心配せずとも仲良く一緒に町まで送って差し上げますよ。来るぜ。思い通りになってたまるか。迎撃するぞリーシャ。了解しました。後悔するますら与えません。全力でサポートするわ。キーヤちゃんたちのためにも。悪いが覚悟していただこう。そこだ。Scheint eine gescannt zu sein.
おうよ。もう一個崩れたぜ。よし。Also lol, ich kann keine Unit Attacks nutzen. Weil wir halt keine in der Backrow haben. Stimmt, da war ja was. Es geht nur mit Backrow Characters.さすがにやりますな。私の番ですね。来い。今です。俺の番かよ。さあ盛り上げていこうぜ。Mach mal River Knight. お遊びはこれまでだ。ナイツオブリル。そんじゃあばよ。私の番ね。アークス駆動。私の番ですね。 Oh, er lebt noch. Bonk. ここまでか。負けられない。大切なものを守るためにも。よし。やったレベルさすがはインドの。かつての契約相手だろうと、もはや容赦するつもりはありません。イリアさんとキーヤちゃん、サンさんも必ず返してもらいます。なんという闘気だ。今の彼ら相手ではさすがのラウでも一歩届きませんか。申し訳ありません、サオ様。キーヤたちを置いておとなしく引いてくれ。サオさん、このメンツならたとえ相手があんたであろうと。さて、そうしたいのは山々ですが、あいにく見届け役が来ていらっしゃいましてね。何？手を焼いてるみてえだな。Hello, Garcia. あいつはガルシア、あんたまで来ていたのか。そこにいるのはキーヤちゃん、イリアさんも。リーシャ、ライド、エリー、ごめんね。キーヤ捕まっちゃって。キーヤさんは市内でけなげにも独自に避難活動をしていましてね。偶然居合わせたイリアさんと共に保護させていただいた次第です。大丈夫だキーヤ、すぐに助けてやるからな。頑張っていてくれて偉いわ。もう少しだけ待っていて。Einfach so richtig leben kann, Alter. 改めてでかくなったじゃねえか。なあ、ロイド・バーニングス。
調印式で見た時は一瞬害のやつに見間違えたくらいだぜ。それはどうも。こちらはただただ残念だ。ガルシア・ロシ。あんたならしっかり罪を償ってやり直してくれると信じていたのに。統一国ってのが成立したら望むだけの島をくれるって話でな。ルバーチェ復活のためにもこいつらの叩き直しと指揮くらいは引き受けてやったわけだ。臭い飯を食い続けるくらいなら目の前の勝ち馬に乗りたくなるのが人情だろうが。ルバーチェの復活、そんなことのために。でもふざけるなガルシア、あんたがそんな玉か。独立国の時不当に拘留された俺を脱出させてくれたのは誰だ。俺ですら知らなかった兄貴のあり方を話してくれて立ち上がらせてくれたのは誰なんだ。そんなあんたがそんなくだらない理由で新総統に就くわけがないだろ。ロイドさん、そうね、私も納得がいかないわ。おじさまにしたって。少しは成長したと思ったが甘っちょろいところは相変わらずだったが、半端な覚悟で戦場に出てきてんじゃねえぞ。おや、まさか手を貸していただけるのですか？まだるっこしいのが嫌いなだけだ。てめえは気に食わねえがせいぜい役に立ち上がれ、博覧流。いいでしょう、キリングベア殿。かつての高僧時代のように心を躍らせてもらいましょうか。元西風の連隊長と達人レベルの武術使いか。相手にとって不足はありません。サオさん、お覚悟を。頑張ってロイド、みんな見ていて、キーヤちゃん。必ず助けてやる。彼らを乗り越えて。てめえらの覚悟せいぜい測ってやる。ではお相手を務めさせていただきます。Victorious within 40 turns. いきますよ。Sollte gut möglich sein. 速攻で行きます。よし。闇に前、霊に知らぬい。俺の番だな。行くぞ。いいぜ。さあ盛り上げていこうぜ。甘いぜ。いいぜ。燃え尽きな。許しません。行くぞ。いいぜ。燃え尽き崩れたぜ。ついてこいよ。そして任せて。アークス駆動。よし。いや、崩した。もらった。上等じゃねえはい。我が舞は無限。去りゆく者への探検。Das sollte gut reinhauen. 眠れ。白金の光に抱かれ。バック。ネッツ。
高ぶりますね。いいぜ。行くわよ、食らいなさい。崩れたわ。それだ。俺の番だな。So, dann gehe ich wahrscheinlich mal S-Curse abkriegen. 安定乱開。見切った。さて仕上げといくか。ありがとう。この程度なら今です。やった。なんとかしないと。Rain. さあ始めるわよ。聖なる女神の秘跡よ。光となりて天より来たれ。オーラレイン。ありがとうございます。いいぜ。 Look at you, River Knight, mal noch was ballern. お遊びはこれまでだ。ナイツオブレベル。そんじゃあばよ。よし。覚悟。来い。あやかしの刃よ。頑張って。ありがとう。行くぞ。崩した。もらった。終わりだ。 Okay, und noch eine Rising Sun rausballern. これで決める。ライジングサン。私の番ですね。 Tschüss. やりますね。負けられない。大切なものを守るためにも。よし、やったぞ。やったわ。もっと精進しないと。レベルアップ。ち、ガキどもが。お見事。チャンスだ。行け。リーシャ、エリー。貴様。Small. よし。キア。 Aw. よかった。怪我はないな。ここまでのタックルができるなら心配ないか。全然平気。ありがとう。助けてくれて。信じてたよ。絶対にまた会えるって。 She's so cute. 俺たちもさ。イリアさん、大丈夫ですか？イリアさん。リーシャ。そっか。助けてくれたのね。こんなに体力を消耗して。待っててください。すぐ安全な場所に。え？
ここまで来れば。まさか。レクターさん。リーシャ、離れて。残念。でも今のに反応できるなんて、さすがはリーシャ。私が見込んだだけはあるわね。イリアさん。わお。Zeit! Hat ja lange gedauert, dass du zurück bist. ロイド、そしてキーヤよ。警察犬としての役目を今一度果たしに来たぞ。何？狼だと。所詮は獣だろうが。いいえ、それだけではなさそうですよ。てめえら聖杯の騎士。今のをかわすかよ。聞いてた通りの達人揃いみたいね。やれやれ、どうやらとんでもないところに来たみたいだ。新相当、想像以上みたいだね。マジ君たちまで。こいつが予感の正体か。いい方も悪い方も当たっちまったみたいだが。腹からどもと共に引くがいい。落ちたる舞姫よ。今この場でお主らの目的はもはや叶うまい。そうみたいね。私というジョーカーも切っちゃったし、弟くんたちとリーシャをまとめて捕まえるいい手だと思ったんだけど。イリアさん。一体どうなった？ここまでが。少々物足りない気もしますが、キーヤさんはお返ししましょう。支援家の方々、インドのもいずれまた。Ah, der ist auch schon wieder weg. Hier einfach so easy springen kann, Alter. So の姿は。まあ今日のところはこれで引いてやる。せいぜい無駄なあがきをするんだな。見失った今のお前らなんざ何の障害にもならねえだろうが。何を言って。すでに舞台の幕は上がったわ。あなたたちはせめて観客として楽しむといいでしょう。クロスベルを中心に今こそ大陸が一つになる、そんな誰もが夢見た最高の演目をね。待ってください、イリアさん。嘘ですよね。イリアさんが、あなたが町の人たちを、サンさんをあんな風にしたなんて。リーシャン、まずは舞台に上がる資格を示してみせなさい。物語の役を勝ち取れるかどうかはアーティスト次第。楽しみに待っているわ。イリアさん、イリアさん。
Und somit wurden wir von Elia verraten. Dudum. War ja noch nicht schon klar, dass es schon vorher Elia war. Also ich glaube, das war relativ obvious. Dementsprechend war dieser Hinterhalt auch sehr zu erwarten. Und damit speichern wir auch Lloyd's Route. Akt 2. Und das einfach so schon passt, kann ich glaube, das wahrscheinlich war das Jahr das Aber ja. Und ich denke, wir werden auch hier dann schon wieder für heute Schluss machen. Und dann kommen wir wieder hier in den Trails to Walk. Und dann starten wir beim nächsten Mal mit Reens Route rein. Und dann werden wir ein bisschen hin und her wechseln, Spaß haben zwischen Wien und See in Heimdall. Oh ja. Wir sehen das dann alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao. Bye bye.